Parliament who have just come out of a very heated session of a procedure that we believe was unprocedural and was going to put this parliament in very bad light. The matter to be discussed here was the political parties bill, which to my mind is on the floor of the House unprocedurally. I did demand on the floor of the House for us to be provided with the answer of yesterday's meeting, which would have proven that sufficient public participation on this matter had not happened. Because as late as 4:55 yesterday, Kenyans of goodwill were still sending memoranda that was going to be considered and adopted on the report that was to be presented by Raila. So this did not happen. On that basis alone, this bill found itself on the floor of the House unprocedurally, as it has been proven severally, both by rulings of the Speaker and also by court rulings. Public participation cannot be seen to be a cosmetic exercise. On that basis, this bill should not have found itself on the floor of the House. However, it did. And when it did, we had to do what we had to do. All this, Kenya has won. The people of Kenya have won in this battle. This is a battle to want to give power to one party. But I want to say this, that at the end of the day, in this house, it is the strategy which wins. We did very well in terms of strategy. We filed as many amendments as possible as our first strategy. We now came into our strategy to ensure that we would have filibustered this thing for the next 1 week, and they will not have beaten us on this. I want to send a message to them that this group of people, this party that you're saying, will win the election in a landslide. Thank you. Should be called kama kuna kitu ya maana ya kuongea kwa niaba ya wananchi. And many of us actually came here in the call of that special sitting thinking we are coming to discuss about the corona prevalence that is just around 30%. And what we can do in regards to the people. We also came here thinking we are coming to discuss about maneno ya masomo, ya wanafunzi, na vitu ambazo ni za maana kwa wananchi. But quintessential and in a signature way to the handshake team, they only call us, and any initiative they always have is just about 5 men, about coalitions here and there, political party of this person and the other. We want to tell them, any other time you are calling us for a special sitting, you should know that we have constituencies to look after. We must never come here to waste time kujadili maneno ya wanaume watano na vitu ambazo hazina maana kwa mwananchi wa kawaida. So the reason why we were actually called, and we are very sure and we know, only 3 men sat at the State House. Wameitwa na mwenye ako huko State House, na ndio wakaamua kutuita hii special sitting. But unfortunately, after coming here, there was nothing about wananchi. It is just about the other field PPI thing that had nothing to do with wananchi. And we want to warn them, do not call us here again if you are not calling us to discuss about coffee farmers, milk farmers, about the healthcare, and about the issues that touches on the wananchi wa Kenya. Asanteni sana. Us to come to Parliament to undertake this political parties amendment bill was to help one person. All they wanted to do is amend the definition of political parties as set out in our constitution so that it can allow Azimio to become a political party. That was the only agenda. Number 2, they were supposed to amend the Political Parties Act to allow cooperation of parties within 60 days to elections, so that it can allow the Oka alliance to have time to negotiate to join Raila Odinga. That was all. So it's because they can't agree by themselves now, and now they decided let's buy more time and let's anchor it in law. If you listen to any of the ODM leaders who are sitting with us in Parliament, is they say we want to anchor Azimio in the law. That means they are going to they are amending the constitution using a legislative action. We cannot be passing laws as Parliament for selfish interests of a few individuals who cannot be able to gather numbers on the ground. And in fact, we have said them, and Kenya knows this. Even if you make Azimio a political party, still at the end of the day, the people who vote are the people on the ground. And that's where we as a Hustler movement are. Naunga mkono mswada huu walikuwa wengi kuliko wale ambaye walikuwa wanapinga.
na ilidhihirika ya kwamba wale watu ambaye wanaongea kila wakati huko nje, ambaye wanasema wako na idadi kubwa ya wabunge, leo imedhihirika wazi ya kwamba hawana watu. Imedhihirika ya kwamba wakati mkutano inafanyika kwa ofisi ya makamu wa rais huko Karen, namba ziko juu. Nafikiri ni za kutafuta allowance. Na tukifika bunge, numbers ni wachache. Inaonekana kumbe hiyo ni numbers ya kukula huko Karen. Lakini namba ya ukweli ya kupiga kura hakuna. Kwa sababu kura ilipigwa leo, tena ilikuwa physical, haikukuwa ile ya kompyuta, na tulipata kura zaidi ya 100 na kitu. 115. Na hawa walipata 69. Na 68. Hiyo ni karibu mara mbili ya kura ambaye tumepata. Mimi nataka kusema ya kwamba vile mnavyojua bill ama mswada iko na taratibu 3. Ya kwanza, ya pili. Ya kwanza imepita, ya pili imepita, sasa tumebaki ya mwisho ambaye ni ya 3. Na hiyo vile kiongozi ya wachache amesema wataita kikao kabla ya mwaka haijafungwa ili tupitishe ya 3 na hiyo bill ikuwe sheria ama iende kwa Senate, then Senate ipitishe na baada hiyo sheria itumike katika nchi yetu ya Kenya. Mimi nataka kumaliza kwa kusema namna hii ya kwamba vile mlivyoona leo katika kikao yetu ya asubuhi, watu ya tangatanga walikuja na fujo, walikuja na kelele, walikuja na rapsha, hawakukuja kufanya kazi ya bunge. Wengine walipigana na wengine physically. Ni dhihirisho ya kwamba hawana idadi ya watu, hawana agenda, hawana mwelekeo, hawana mpango, hawana chochote. Ni watu ambaye walitumwa na mkubwa yao ili kulete vurugu ndani ya bunge. Lakini sisi tulisimama imara, tukasema lazima mswada hii ambaye itasaidia nchi ya Kenya lazima ipite. Na hii mswada sio siri, ni mswada ya azimio la umoja, ni mswada ya handshake, ni mswada wa President Uhuru Kenyatta na Prime Minister Raila Odinga. Sio siri, na itapita na itakuja kupitishwa kwa idadi kubwa. Kwanza hii kikao ambayo itaitwa ya pili, tutalete watu karibu 200 sasa. Hii ilikuwa kionjo 100 na kitu. Tutalete watu zaidi ya 200. Wajipange, wajiandae, wawache kelele, wawache fujo. Bunge sio pali ya fujo, bunge sio pali ya kelele, bunge sio pali ya kupiga firimbi ama sijui na ujinga limeona leo yote. Asanteni sana, Mungu awabariki.